Good morning. I'm Dick Marcus from D'Addario. I'm D'Addario's percussion business development manager, and what I do are things like this, where I work with key accounts and distributors and drum companies in terms of where we're going with Evans heads to fit applications, and also to teach about what we're doing and to teach a little bit about drum heads in general. So the reason we're talking today is what we call level 360. Добрый день, меня зовут Дик Маркус, я представляю компанию D'Addario, я являюсь специалистом по развитию барабанных брендов компании D'Addario. Собственно, вот в этом и заключается моя работа. Я приезжаю в гости в барабанной компании к нашим главным покупателям, дистрибьюторам и рассказываю про нашу продукцию, наши новинки, наши технологии. А главная причина, почему я сегодня здесь с вами, это появление нашей новой технологии Level 360. It means the drum head on the shell should be level and all the way around, 360 degrees. Собственно, почему название технологии у Пластик Evans Level 360? Потому что когда мы кладем пластик на барабан, он должен быть одинаково по уровню расположен относительно всех точек кромки барабана, и он должен на 360 градусов ровно вращаться. Okay. So the issue at hand is the drum head fitting the shell. The most important part of the drum is the very top. It's the bearing edge. For a guitarist, it's the same as a bridge in a saddle, and where you want the string to have good contact. Otherwise, the face of the guitar won't react. Well, the same thing with the drum. If the drum head isn't fully in contact with the bearing edge, the shell will not react to its maximum, especially low and mid frequencies. Собственно, не многие об этом задумываются, но получается так, что для звука главная часть барабана — это вот обечайка, вот эта кромка верхняя барабана. И это так же, как у гитары, например, бридж. Это то место, где будет соприкасаться барабан с пластиком и откуда, собственно, и будет исходить звук. Поэтому очень важно, чтобы во всех точках это соприкосновение было абсолютно полным, чтобы и звук на 100% резонировал. So, using a traditional head, using a Remo makes a fantastic product, but there's a difference in the physical design. And the issue at hand is this part of the head, the curvature or the radius, the collar of the drum head. It's the radius, the inside. Over the last 10 years or so, drum shells have changed, in which the edge of the drum shell has certainly gone to the outside. So it looks like this. You know what I'm talking about. What that does is it hits the drum head, a traditional head, in the curvature of the radius. Thus, when you put the drum head on the shell, there'll be the air pockets, and how the head will grab the shell. And often with a traditional head, because as I push here, I don't know if you can see this, but you can see how the head is not touching the edge of the shell unless I really tighten it down. So as a player, we're used to tightening the heads down to get it to fit snugly, which is fine. But by having to do that, you're already minimizing your low and mid range. So, okay, sorry. Собственно, для презентации давайте используем традиционный пластик. Я сегодня использую пластик Remo. Remo делает фантастический продукт, нет вопросов. Разница только в том, что за последние 10 лет барабанные компании тоже изменяли строение обечайки, да, кромки барабана, и в результате они пришли к тому, что оно стало в конце несколько треугольным, имеет угол. Соответственно, если мы берем обычный пластик, разница у него по сравнению с пластиком с новой технологией будет именно в строении, вот в этом радиусе закругленной части. И когда мы кладем традиционный обычный пластик на барабан, мы видим, что он не касается во всех точках обечайки, не касается кромки барабана, он немножко гуляет, везде есть воздух, соответственно, мы как барабанщики привыкли, что мы должны все это дело подкрутить, закрутить, настроить так, чтобы везде барабан коснулся, пластик коснулся барабана. Но таким образом мы уже уменьшаем автоматически низкие и средние частоты. It's a matter of the geometry. The curvature. Вообще разница именно вот в диаметре вот этого закругления. Yeah. Это инженерное. It's not rocket science. Это не наука о ракетах, да, это чисто маленькое инженерное изменение, но которое действительно дало разницу.
And I worked at Remo for about 9 or 10 years. Wonderful company. Я работал в Remo 9 или 10 лет, замечательная компания. Yeah. And we knew about it then, but we had other projects we were working on. И мы знали, что есть такая проблема у пластиков, но мы в тот момент работали над другими проектами и никак не взялись за это. So what happened at Evans D'Addario is we were not happy with the way our heads were fitting drums. We weren't happy with what we were making. We knew we could do a better job. So we started experimenting and doing different molds, the mechanical part that changed the shape, so we'd come to a more square as such. So the result is, put the head on the drum, there's no air. There's no space between the plastic and the shell. And this, you know, let me borrow your hand. Можно мне вашу руку в аренду взять? Just your hand. Только вашу руку. So press here, press anywhere. Нажимайте в любом месте, где вам At the edge. Okay? по краю. Вы увидите, что когда мы кладем пластик с технологией Level 360, он не гуляет, он плотно сидит во всех точках, касается барабана. So you can ask me, you understand what I'm talking about. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вы сейчас своими руками попробовали. И перед этим Дик говорил, что мы в Эвансе были недовольны тем, что происходит, да, с пластиками, что они так гуляют, и мы долго экспериментировали и пришли почти вот к тому, что закругление стало почти квадратным. Again, it was a matter of making the investment in our manufacturing to improve the shape of the head, which allows the head to fit better. What it looks like, and I don't know if you can see it, but if you, at the top of the head. Не знаю, можете ли вы это увидеть, но вот видно, если вы наверх посмотрите, наверх пластика. Look at the top, the collar. You can see it's a little more squared. Вы можете увидеть, что он немножко более заквадратнен. So, for these few millimeter, we had to invest a lot of money and a lot of time to get it to where we wanted it. It's very interesting. Для того, чтобы прийти вот к этой разнице в несколько миллиметров, мы потратили огромное количество денег и времени, вложили кучу всего, но в результате вот разработали ту форму пластика, которая идеально сидит на любом барабане. So the head fits very easily. Пластик очень легко одевается на барабан. Disco, you know. Дискотека практически, видите. Versus a traditional head, which will grab. А вот это обычный традиционный пластик Remo. Видите разницу? So another part that's very critical to the drum head is what's called the flesh hoop. And a traditional drum head's flesh hoop, this portion, is what's called a U channel. And the film goes in the U channel. It's filled with adhesive to secure it. Well, the Evans channel, I don't know if you can see that, has a slight rollover that becomes an anchor. Собственно, другая часть пластика, казалось бы, простой пластик, да, но куча маленьких инженерных моментов. Другая важная часть – это вот само строение обода, металлической части. Традиционно он обычной U-формы, и, соответственно, туда заливается клей и попадает уже сам пластик, да, сам материал. А у Эванса мы разработали немножко новую форму вот этого металлического обода, мы немножко закруглили его. Вы видите, что он, Дик показал, что он делает такое немножко закругление, помимо формы U, еще закругление внутрь. Consequently, this head will be strong enough that our heads will go down to, in English, 3,000 pounds per square inch. Which is sort of like 800 kilogram per square centimeter. It's a lot of stress. 160 pounds is about 100. 2 point, yeah. Собственно, что это дает? Это дает очень большую прочность и стойкость пластику. Если говорить наших американских, то есть 360, ну это где-то 100-130 килограмм на квадратный сантиметр выдерживает. Пластик такой мы проверяли на специальных машинах давление. Пластик выдерживает очень серьезное давление. We developed this flesh hoop. It's patented for marching. The tenor drums, the small. Мы на самом деле начали разработку этого запатентованного обода для маршевых барабанов, для теноров. And there was no reason not to use it for drum set.
И мы поняли, что нет причин не использовать это и для барабанов, потому что это добавляет прочности пластику. Эта технология тоже есть только у нас, она запатентована. So between the films that we use different film than Remo, and our collar hoop, our flesh hoop, the head becomes an instrument. So it's like putting an instrument on an instrument. Собственно, и вот благодаря тому самому пластику, материалу, который мы используем, у нас отличный материал от Remo, и нашим разработкам по ободу, мы говорим, что наши пластики это не аксессуар, это инструмент. И, собственно, мы кладем инструмент на инструмент. Questions? Any questions? Какие-то вопросы на данном этапе? Any answers? Okay. It's okay. So I'm just going to finger tighten this. Сейчас он пальчиком производит настройки. So as a drummer to a drummer, what's missing? What do you not see? Как, ну, говоря между барабанщиком и барабанщиком, что вы не видите, чего не хватает? Морщин. Yeah, the wrinkles. It's because the head, it's fitting like a timpani head, just constant contact. So. Это происходит потому, что пластик очень четко, он как пластик для литавры, очень четко сел на барабан. So I don't have to start out tuning out a wrinkle. И мне совершенно не нужно все вот эти вот морщинки и все это дело сейчас настраивать и ключом исправлять. So I'm going to just tighten. I'm not tuning. I'm just tightening. Обратите внимание, я не настраиваю, я просто затягиваю сейчас болты. So let's see what it sounds like. Okay, good. Вот теперь мы можем услышать, какой звук. Can hear the room. So the point that I'm making is that I can take the head out of the box, put it on the drum, quickly tighten it, and it's ready to play within a minute or two. I would want to tune it. Что я хотела этим сказать, что вы дословно можете достать пластик с новой технологией из коробки, поставить его на барабан, быстренько закрутить, и даже без настройки он уже будет звучать у вас практически так, как вы хотите. But for all purposes, I'm pretty close. Конечно, если вы хотите там какие-то детали, то нужно уже произвести настройку там для ваших личных предпочтений, но для такого вот быстрого, скажем, быстрой установки мы получили то, что мы хотели, даже не настраивая пластик. So what the level 360 collar gives the player is the head will fit on all drums, virtually all drums, including vintage drums that are a little bit out of round, an old Gretsch or old Ludwig, they fit. Ease of tuning and extended tuning range because it's like a timpani head. Вы можете быть уверены, что пластик с новой технологией будет подходить, во-первых, к любым барабанам, включая винтажные, старые Людвиги и Гречи, собственно, благодаря именно вот этой вот инженерному изменению дизайна обода пластика. Плюс, благодаря тому, что он сидит как пластик для литавры, у вас не просто облегчается настройка, у вас еще и расширяется диапазон настройки. I don't need to do CPR. Мне не нужно там уже наваливаться на этот пластик, как обычно все барабанщики делают. Yeah. Мне нужно тереть. No cracking sound, you know, with the other heads. С другими пластиками вы услышите вот немножко крякающий звук, когда мы это делаем. Здесь вы его не слышите, вот на ваших глазах я просто его установил и закрутил. So for studio work, you don't need to put the heads on an hour before for them to set. It's ready to go. Например, если вы записываетесь в студии, вам не нужно, как обычно, устанавливать пластики и ждать там час, пока они присядут и так далее. Они замечательно вот из коробки также у вас будут. So I'm going to tune it. I hope. Сейчас попробую немножко его подстроить. So I'm putting this is what I did earlier. I'm putting the drum on the drum throne, so the opposite head is dead.
I just want to hear this head. Поставил сейчас, если вы заметили, барабан на барабанный стул, так чтобы нижний пластик был заглушен полностью. And I'm just hitting the key rods. So it's very loose. И я очень нежненько, аккуратно проверяю настройку. I'm just going to touch the center. I'm not going to press. I want to stop this part of the head. I just want to hear these. So, just touch. И я просто аккуратно трогаю центр, я не нажимаю, обратите внимание. It goes from this to this. Really hear the difference. Мы слышим, как поменялся звук. So I'm going to bring the head up just a little. Немножко сейчас повыше сделаем звук пластика. Let's see. Давайте посмотрим. 2 minutes. Вот я захотела настроить немножко по-другому. 2 минуты максимум у меня это заняло, и вот уже звук какой появился. The head will stay in tune with itself longer. So you can play the gig, put it in your car or the taxi, take it back out. Мы гарантируем, что пластик будет именно оставаться в этой настройке дольше времени, чем традиционный пластик. Вы можете отыграть концерт, положить его в машину и потом поставить на следующий концерт, и звук будет такой же, как вы настраивали. So, single-ply heads, two-ply heads. The reason for a two-ply head is durability, essentially. Здесь у нас однослойный пластик, Black Chrome это двуслойный пластик, и основное преимущество двуслойного, ну или в принципе его характеристика, это прочность. You get a slightly shorter sound because you have film, air, film, or plastic, air, plastic, so it slows it down. That's why the sound is less highs, more mids and lows. Звук становится, конечно, не таким высоким, больше середины и низких частот, потому что у вас как бы пластик, воздух и пластик еще раз. Так как из двух слоев состоит. Now, all Evans heads have a little hole in them on the bottom. Обратите внимание, у всех пластиков Evans есть маленькие дырочки такие на нижней части. That's to allow the film to breathe, to move. Это позволяет пластику, материалу самому дышать, двигаться. So we make the head in Long Island. We ship it to Moscow. We ship it to Tokyo. Whatever, different air pressure will make the head open up or close and become dead. This allows the head to adjust. Мы производим пластики на Лонг-Айленде, в Нью-Йорке, дальше они путешествуют в Москву или в Токио, изменяется давление, изменяются природные условия, и вот эти вот маленькие дырочки позволяют пластику дышать и подстраиваться под то давление, в которое он попал. I think as players we've all taken a pinstripe or an emperor and tapped it and it was very flat, dead. It wasn't a manufacturing, it was distance, the air pressure and static electricity. This came about from marching drums, from the little marching drums where the players would take a pin, they would prick the head just a little and the head opened up. Это тоже пришло, эта технология пришла от маршевых барабанов, от очень маленьких маршевых барабанов, где нужно было, чтобы открылся этот барабан очень быстро, там одним поворотом ключа. И, собственно, иногда бывает такое, что достает из коробки там пинстрайп, он звучит, как будто бы он не играет. Это не проблема производства, это проблема, что в результате транспортировки он, может быть, просто задохнулся. So we learn from our customers. It's a two-way conversation. Мы тоже учимся от вас, от наших покупателей и от барабанщиков. Это как бы в две стороны идет беседа. Мы всегда узнаем об этих деталях, стараемся что-то изменить. So, I want to just talk about this head for a second. Давайте немножко поговорим про этот пластик. It's called Black Chrome. Называется он Black Chrome. We came out with it about a year ago. Примерно год назад он вышел у нас в линейке. We always like to experiment with our film providers, and they always send us films to experiment with acoustically, because drum heads are a petroleum product, and the companies that make these films make them usually for surface applications, like refrigerators or appliances or cars. So for our application on a drum head, if you have something striking this flat surface, this is how they can test the durability. So they use us
Собственно, мы много работаем с поставщиками непосредственно самого материала, да, пластика. И на самом деле этот пластик используется не только для производства барабанных пластиков, он используется там, например, и в холодильниках, и в машинах. И они очень часто используют наши тесты тоже для того, чтобы проверить прочность этого пластика. И мы берем разные типы пластика, проверяем, как акустически он звучит и насколько он прочен. So, a little over a year ago, one of our vendors provided us with a black film that had very interesting characteristics. Около года назад наши вендоры предложили нам вот такой вот черный пластик, у которого были очень интересные звуковые характеристики. So we would take the black film and we would make a drum head and play it in the black film alone. We destroyed it in a minute. It sounded good, didn't last. We tried 2 pieces of black film, didn't sound very good. So we took the black film with a clear film that we use for our G2s or G1s. We did it on the bottom, we did it on the top, and the clear film on the top combined with the black film comes out a very unique sound. Very dark. If you remember the old hydraulic heads, which we still make, it's that kind of sound, only more sustained. It's this. So for the player looking for a lot of a low timbre and capable in a high volume head, a loud head, that's where this fits perfectly. It also lasts a very long time. Go ahead. Собственно, когда нам предоставили этот черный пластик, мы начали эксперименты. Когда мы сделали барабанный пластик просто из черного пластика, мы сразу уничтожили этот черный пластик. Когда мы сделали 2 слоя черного пластика, звук был не такой хороший. Тогда мы попробовали скомбинировать прозрачный пластик и черный пластик. И в результате мы пришли к тому, что очень интересный звук получился именно от комбинации верхний слой прозрачный, нижний слой черный пластик. Так вот и появилось, собственно, само строение пластика Black Chrome. И сейчас Дик продемонстрировал, вы видите, что звук такой, он чем-то похож на наш гидролик пластики. Он такой идет, как будто вот, изнутри. Тому, кто ищет очень низкие частоты, но при этом хочет, чтобы сустейн был чуть длиннее, вот это вариант. It's the combination of a specific film and the clear film that the result. So essentially the sound of the drum head, it's really the film, and every film reacts differently. So Remo heads have their sound, Aquarian heads have their sound, and we have our sound. We're using different materials. So the film, it reacts to impact, the frequencies generated. That's why the heads are different. Собственно, это тоже причина, почему все пластики разные, потому что Remo использует одних поставщиков пластика, Aquarian других, мы третьих, и это позволяет, собственно, нам всем отличаться друг от друга. So we're all using film. Again, what Evans has done is we're doing some interesting combinations, and we have that new collar, so you can attain a very, wherever I want to go. I had this drum tuned lower than a 14. I have it tuned into a 16, almost an 18. I can go lower and lower, especially this head. The black chrome head is within our top 15 categories after 1 year, so it does very well for the company. Собственно, я такой барабан могу настроить еще ниже, там и как 16, как 18. Я проводил разные эксперименты, и все время она классно звучит. За год появления и продажи Black Chrome он у нас в 15 бестселлерах. Он очень нравится барабанщикам. So, in summary on, let's say, tom heads and batter heads, we'll go to snare drums in a minute or two. What we're making is single ply, obviously 2-ply, different films. All of our batter heads and snare side and resonant, they are all level 360. They all have level 360 collar. Суммировать, да, перед тем, как мы перейдем к малым барабанам, сейчас все наши пластики, нижние всех размеров, это пластики с технологией level 360. Our most popular heads are the G1, which is a single ply 10 mil. Самый популярный это G1, однослойный пластик. G2, which is 7 and 7.5 mil 2-ply, a little shorter sound. G2, там здесь 7 и 7,5 милов 2 слоя, немножко короче звук у него. EC2, or EC2S, EC2 и EC2S, which is as a batter head, and we have a resonant. But what EC2 is edge control, and it's a paint. And what the paint does,
it mass loads the head. By putting weight on the head, it slows it down. Much like, in a way, like a pinstripe. A pinstripe, a Remo pinstripe, is epoxy between the layers. That's a 1970s head that was developed for a very short sound. But for that category of sound where you have weight on the edge of the head, we were going with an ink process. One, music has changed, it's a little more open, and we changed the weight of the ink depending on the size of the head. So the diameter of this ink ring and the weight of the ink is different per head size, so it is calculated. The EC2S is, as a tom head, is probably in the G2. They're our most popular heads. Наверное, G2 и EC2 самые популярные для томов пластики. Тут есть еще одна интересная деталь, которую вы, может быть, не знаете. Мы используем вот для этого круга, да, контролирующего и темпирующего звук, мы используем краску. То есть это не, если вы потрогаете, это чернила. И так как мы понимаем, что количество чернила непосредственно влияет на сам звук, темпирует его больше или меньше, соответственно, мы используем разного диаметра круг, то есть используем больше или меньше чернил в зависимости от размера самого пластика. То есть на пластике поменьше будет одно количество, на пластике побольше другое. Это и дает вот такой как бы равномерный звук у всей серии. This particular head is called an EC Resol. It's a single ply for the bottom. Вот это конкретно, это EC2 резонантная для resonant side. Да, для низа барабана, прозрачная, однослойная. Where this head really applies as a player is if, again, you want an open sound, but you still need a certain amount of a short sound, otherwise your drums may be too sustained, especially on a low tone. This head is great as the bottom head, 18, 16, 15, 14, 13. Obviously 12, but the bigger drums, it's very, very effective. Controlling the sound, but the drums still are open. Особенно на больших диаметрах томов очень хорошо работает этот пластик, как нижний резонаторный. Если вы, в том случае, если вы хотите, чтобы звук был открытым, но при этом контролируемым, чтобы у вас сустейн был не слишком длинный. Собственно, вот это именно это тот вариант, который вам нужен. So, again, it's the weight of the paint or the ink on the head. We have giant inkjet, and that's how we make it. У нас огромная машина, которая рисует этими чернилами все круги, и именно без этих чернил дает разницу. You have to come to the factory. So, the reason there's paint on head, a coated head, it actually goes back 50-some years when we were, again at Remo at the time, replicating calfskin heads. This gives a surface for brushes. But as music evolves and players evolve, when you put paint on a head, you're slowing the head down. So you're minimizing your high frequencies. You get more of the low and mid. So that's why certain people like a coated head. Собственно, пластики с покрытием, coated, это еще пошло со времен Ремо, когда они экспериментировали над пластиками, чтобы сделать их пригодными для щеток, но времена меняются, музыка меняется, и, собственно, сейчас главное предназначение пластиков с покрытием это то, что вы убираете высокие частоты, и, собственно, это делает пластики популярными сейчас, пластики с покрытием популярными в разных стилях. The Evans paint, the Evans coating is the most durable of all those on the market. It doesn't come off. Можем также сказать, что покрытие Evans, которое мы используем, самое прочное на рынке, оно не уходит с барабана, даже если вы долго используете. It will take the most abuse of any of the coatings. It's a special paint. Больше всего оно может перетерпеть, дольше всего, чем другие пластики. Yeah, these are all special paints that we're using. So, in terms of a single ply, most plies are like a 10 mil. For traditional batter heads like our G1. But what we're finding is music is changing. There are players that are used to playing a 2-ply head that want more open sound. So we've been working with thicker 1-ply heads. A G12 was the G+. It's 1-ply 12 mil. Last year we brought out a G14 which is 1-ply 14 mil. These heads are for the player that likes a single head sound but needs more durability, or a player with a double head, double ply film
but they want more open sound, so they're moving to these. Both of these sales are increasing. They're a little more live than the 2-ply head. Традиционно однослойные пластики состоят из 10 мил, да, толщина пластика. Но так как мы любим экспериментировать, мы поняли, что либо есть барабанщики, которым нравятся двуслойные пластики, но они хотят более открытый звук, либо есть барабанщики, использующие однослойные пластики, но они хотят больше прочности. И это послужило причинами, почему мы вышли на рынок вот с более толстыми G12 12 милов и G14 14 милов толщина самого пластика материала. Just going to talk briefly about snare drum heads and a new snare drum head. Essentially, as players, the snare drum we know creates what we would call white noise from the snare wires. So it's a different issue than a tom head. Again, with the new collar, it allows the snare drum head to just, that's it. It's just so easy. And what that brings to the player is, again, for that quick change or whatever drum you're using, be it metal or wood, the head's going to fit just like that. You can hear it settling in. As I was mentioning earlier, if you have vintage drums from the 40s, 50s, 60s, 70s, that might be a little weird, out of round, the odds of our head fitting the drum are much higher than other brands, to be honest, because there's more horizontal surface. That's why you have the play. So I'm... Еще раз привет, Дик Маркуса из D'Addario Percussion вернулся к вам. Давайте теперь поговорим о пластиках для малых барабанов. Собственно, мы знаем, что пластики для малых барабанов, как мы это называем, white noise, да, белые шумы издают из-за машинки. Собственно, сейчас посмотрим, что происходит здесь, но технология сохранилась все та же, level 360. Вы даже вот услышали тот момент, когда пластик падает на барабан и прям точно садится и касается его везде. Собственно, также на 360 градусов он крутится и касается обечайки. Что это дает? Дает то же самое легкость и быстрота настройки и качество звука, расширяется диапазон звучания. So drummers, in buying a snare drum head, they're usually buying a coated head because they're used to it. A coated head tends to be a little bit better on a snare drum because the paint, which I discussed earlier, it mass loads the head. It slows the head a little bit so you have less of a ringy high pitch. Собственно, чаще всего, когда барабанщики выбирают пластик для малого барабана, они выбирают пластик с покрытием. Опять, собственно, для того, чтобы высоких частот было чуть меньше. So drummers have had drum heads, just a flat film with the paint. Different dot applications. Собственно, может выглядеть пластик ровный и гладкий, могут быть какие-то там, да, круги наклейки. Which is put on the head for durability. В основном это для прочности, они наклеиваются на пластик. And a little shorter sound, a little more contact. Укорачивают звук, тоже делают его короче. A thing with the Evans dots is and the top one, if you notice, it does have holes in it. It does allow the film to move, breathe a little bit more. You will get a little more sustain. Тут тоже вы можете увидеть, что у нас там есть небольшие дырочки на этих кружочках, и то же самое, это позволяет пластику немножко дышать и добавляет немножко сустейна. It allows the dot to move with the head because of the spacing. That's why we have the cuts in the dot. Это позволяет вот этой наклейке двигаться вместе с пластиком. Из-за этого мы сделали такую дырочку. And this is the power center, which is a very popular head for us for high volume. Популярный пластик Power Center. We came out with a new head in January for our recent trade show. It's called. В январе 2014 года у нас появился новый пластик. Again, this head came from customer requests. Опять же, мы слушали мнение барабанщиков, и этот пластик появился благодаря тому, что один из барабанщиков нам предложил. Combination of elements. It's 2 10 mil films. Двухслойный пластик, 2 раза по 10 милов. With a silver reinforcement dot. С кругляком усиливающим серебряным. Lots of serrations, lots of holes, so that it'll move with the head. Видите, что в нем тоже вырезано много дырочек, чтобы он двигаться вместе с пластиком. But because of the new collar, the characteristics of this double ply snare head is very different from anything else out there. So I want you to hear this. Опять же, нашему новому дизайну нашего обода, да,
60. Характеристики пластика очень интересные, делают его очень разносторонним. That's close enough. Okay, we're back. So, as I was saying about this particular head, remember it's thick, 2 10mm pieces of film with a reverse dot for durability. This came at the request of a lot of our artists that said, I need a 2 10mm head with a dot because I'm just doing that all night. Собственно, это появление этого пластика, как я сказала, было вызвано запросами от наших барабанщиков, в основном, конечно, таких хэви-хиттеров, которые говорят, вы знаете, то, что я делаю 24 часа в сутки, это вот я вот так вот сильно стучу по барабану, мне нужно, чтобы пластик был двуслойный, толстый, и вы помните, что этот пластик это 2 слоя по 10 милов, и еще и реверс дот. What really led to this was, again, we were not happy with our dots because we were having a problem with occasionally the dots coming off. It was the adhesive on the dot. So we started working with new vendors because there's always something new out there, you know, new chemistries and the like. И опять же, кажется, что все просто, но мы были, например, не удовлетворены качеством вот этих вот кружочков, которые нам поставляли. Мы очень много с ними тоже экспериментировали, чтобы добиться того звука, который мы хотели. So we made prototypes. We sent them to our artists that were playing large arenas that were used to every night they would change heads because they were just, you know, trashing them. Мы сделали прототипы и отправляли их нашим артистам, барабанщикам, которые играют на больших концертных площадках, и те, кто меняют после каждого гига, после каждого концерта свои пластики, потому что они их просто разрушают. We wanted worst case scenario. То есть мы хотели, чтобы этот пластик был испробован в самом худшем сценарии. Худшем? I like that. We also we have some rehearsal studios near our factory that are usually kid garage bands as such, and they're open 24 hours. So they'll put our heads on drums, prototypes, and they'll chart how long they last, what happens. Также мы использовали студии базы репетиционные, спасибо, вокруг нашей фабрики, там, где 24 часа в сутки они открыты, там куча гаражных брендов, молодых ребят, которые с утра до вечера стучат по этим пластикам, и они прям записывали, как долго держатся эти пластики. So we'll get a month's use of heads over the course of a week. It's really good for us. We can try things and see if they succeed or fail. Anyway, that's where this came from. If you want to. Собственно, вот таким образом мы неделями, месяцами тестируем пластики, которые мы выпускаем. So, getting back to this head specific, what we discovered with the uniqueness of this very thick head is I can still play very softly. It doesn't feel like a 2-ply head. Особенность, то есть что он все-таки еще достаточно мягко и так тонко играет. Or all night. Sorry. Или вы можете получить из него вот этот вот громкий звук и всю ночь по нему долбить. But the feel Попробуйте. doesn't feel like a 2-ply. Вы не почувствуете, что это из 2 слоев состоящий. A little different? Отличается немножко не совсем похож на обычный двуслойный пластик. So we brought this out at the NAMM you went to, and we didn't tell people it was a 2-ply head. They would test it, and then we would tell them, and they were it was like, really? И мы даже делали эксперименты, мы представили пластик на NAMM, и мы не говорили барабанщикам, что это двуслойный пластик, мы давали попробовать. А потом говорили, они удивлялись, что так звучит двуслойный пластик. Also, if I were on a deeper drum, I'd tune down lower for a deeper drum. On this drum, if I go low, but so I can put this on an 8-inch drum, tune it. На 8-инчевый, на этом барабане так не будет, но если 8 инчей глубина барабана, то можно его настроить вообще очень глубоко. And pull it way down in pitch for a snare, and it'll hold up, and it'll just будет держаться этот звук, и он будет как бы... It's a very good head on metal snares,
because it controls the ringing. На металлических малых барабанах очень хорошо использовать этот пластик, потому что он контролирует Yeah. And it's the same price as our other essentially two-ply heads, our other dot heads. So that's sort of a short summary. Маленькая презентация вот пластика нового. Он называется heavyweight. Of Evans heads, on Evans snare and tom heads. Level 360 collar is now being applied to bass drum heads. We've started using it on the bass drum heads. So the bass drum head again fits much easier on a bass drum, and you can drop it down at least another second or minor third in pitch. So a 22 starts sounding like a 24. Собственно, еще интересный момент, что с этого года технология Level 360 перенесена и на наши пластики для бас-барабанов. Собственно, это позволяет, во-первых, быстрее их устанавливать и настраивать, и, во-вторых, вы буквально за секунду можете сделать так, чтобы пластик на 22 дюйма звучал, барабан звучал как будто на 24 дюйма, то есть понизить его. We just started shipping an EMAD bass drum called EMAD Heavyweight. To the player, you have contact, you can hear and feel, but there's still the bottom. But out front, it's almost like a sub bass sound, very much of a bass player sound. So it makes bass players happy. It fits in their timbre. But the bass drums just are fat with nothing in the bass drum. It's beautiful. Sorry, I don't have one here. Так же, как есть heavyweight snare, для малого барабана появилась еще для бас-барабана тоже EMAD Heavyweight. Очень интересный звук, очень нравится басистам, потому что он дает именно вот этот вот звук, как будто, ну, как у басистов, и в барабане даже мы ничего не кладем туда, никак его не заглушаем, и при этом очень такой жирный звук, очень интересно он звучит. It's just like playing a good piece of steak. Как на хорошем стейке. But if you have EMAD 2, which I'm sure you do, the EMAD 2 Heavyweight, same price. Wonderful drum head. EMAD 2 Heavyweight, по цене он будет такой же, как обычный EMAD. Очень интересный дает вот этот звук. Yeah, we just started shipping, so. Только начали их отгружать. So, that's all, other than questions. Какие-то по Эвансу, это все, какие-то вопросы возникли? Эванс использует больше к предыдущей части. Использует условия пласт. Какое вещество, что между этим пластиком, что-нибудь, вообще ничего. So when we do two-ply heads, do we use anything in between, or is it just air? No. Good question. One, look at our video sometime on the Evans website. We have a factory shot. But how it's done, good question, is we start out with big 500-foot rolls. And they go through a cutting that cuts out discs, you know, the flats. The next step is they go through a punching, because the flat film, it has little holes all the way around it. And then for a two-ply head, it goes onto a machine, a plate that's a vacuum. It sucks it down. Another machine runs a very thin piece of special tape, very, very sticky, very thin tape, just at the edge of it, between the little holes and the stuff without a hole. The second piece goes on, again there's a vacuum, and it's just smoothed on immediately. And then the head goes into a mold, like a Belgian waffle mold, and it bends it down. So the holes and the tape, they're all buried in here. And the reason there are holes, they become like anchors. So when the glue, the adhesive goes in, it gets in the little holes are all the way around. Собственно, было бы интересно, если бы вы посмотрели видео, но в принципе технология такая. Берется большие огромные пласты пластика, они проходят через определенный станок, который вырезает кружочек. Дальше в этом кружочке делаются по всему радиусу маленькие дырочки. Дальше он попадает в машину, где он в вакуумных условиях находится, и наклеивается маленький такой, ну как липкая лента, скажем, тоненьким кругом. Дальше сверху вырезается еще один кружочек, и вакуумно, то есть между ними ничего нет, он наклеивается сверху на эту липкую ленту. Дальше вся эта конструкция попадает, ну, в такую штуку, которая, как, скажем, как бельгийские вафли, да, пресс. Соответственно, дальше она немножко закругляется, и потом вот это место, где точечки и где липкая лента, оно как раз попадает под обод барабана.
подоб от пластика, извиняюсь. И эти точечки позволяют сделать так, чтобы клей проникал через них, и это еще больше делает прочность пластика. So again, evansdrumhead.com. Go to the website. There's one of the first pages. You can see it's the level 360, but it has factory tour. Посмотрите на сайте evansdrumheads.com, собственно, там есть factory tour, и там вот эти вот все моменты очень интересно показывают. And those molds, you'll see a machine where the mold press like this. Вы увидите эти машины, которые прессингуют, собственно, материал. Each one of those is around 360,000 ruble. At least 360,000. 360,000. Yeah, each. At least. Машины очень дорогие, станки. 2 million. Минимум 360 тысяч рублей каждая. That's why it takes so long to make these changes. But what's special? Поэтому иногда, когда мы хотим какое-то нововведение ввести, это занимает очень долгое время, потому что кажется, там, ну придумали вводить, а машины стоят таких, станки стоят таких денег, то изменить их очень дорого. What's unique about the mold is that it has to be hot on the outside and cold in the center. So it's electronically heated on the outside of the plate, and it's liquid coolant through the center, because you don't want to distort this part. We just want to bend that part. Что интересно насчет именно вот этой вот машины, которая прессует пластик и придает ему форму, это то, что он должен быть горячим по краям и холодным в центре, потому что мы не хотим нарушить саму структуру пластика в центре, поэтому по краям он электронно подогревается, а в середине на него дует холодный воздух. So we'll use the same mold for single or double ply heads, but we change the it's computer. We'll change the temperatures of the bottom plate and the top plate and the timing, because two pieces of plastic mold differently than one. You know, one will shrink more. So it's interesting. It's an interesting challenge. Все очень интересно происходит, естественно, компьютеризированно. Он вот этот станок, который делает литье, да, пластиков, он компьютерно настраивается для однослойного или двухслойного пластика, потому что понятно, что нужно разное время, чтобы принял форму однослойный и двухслойный пластик. And depending on the time of year, we'll change our paints because of humidity. So we have to modify the paint a little bit because of the air pressure and humidity. If it's really damp, it'll affect how the paint cures and dries, so we have to modify a little bit. Or we'll change the glue, the adhesive, for similar reasons as time of year. And this is the most interesting stuff, the glue, because it's aerospace technology. The stuff that changes, not frequently, but sort of frequently, when a vendor shows us a newer product that does better, costs less, takes less time to make, and that technology changes regularly. It's very interesting. So it goes in, and it takes about 5 seconds, and it's cured. Собственно, очень много всего разного, если задуматься, даже в зависимости от времени года мы меняем структуру покрытия пластика, мы меняем структуру клея, потому что влажность изменяется. Технология, с которой мы вот сам вот этот краешек, сам обод приклеиваем, она вообще та же самая, которая используется там в космической и самолетной промышленности. За 5 секунд происходит вот это вот сцепление пластика с ободом. Now, when you take a drum head off of an Asian, or most of the drum kits, especially the lower price heads, the hoops are metal, they're crimped, you know, it's like metal folded over, called a crimped head. Если вы возьмете, например, там, демо-пластики из дешевых китайских установок, вы увидите, что они просто металлические, они как бы сцепляют пластик. It works, obviously. It's less expensive, so they do that in a lot of the Asian sets. Это дешевая технология, поэтому ее используют. But the difference between a crimped head and a wet method, like we're using, is this allows the head to breathe a little more, to move a little more, so you get more lows. Причина, по которой мы используем этот дорогой, как бы влажный метод, да, сцепления, это то, что, опять же, пластик дышит, и это позволяет ему двигаться в зависимости от... So that's why the major U.S. brands, it's all that, you know, the top line, they're always a damp head, or not damp, but you know, a wet. They're not damp, I hope, but a wet method. Основные бренды по производству пластиков американские используют эту технологию. Select balance. This is a new project we're doing with ProMark. We just brought it out this year. Собственно, ProMark, новый проект наш называется Select Balance. And D'Addario bought ProMark 2011, and the main thing has been fixing
fixing the factory, as it were. Собственно, не секрет, что когда D'Addario выкупил Промат в 2011 году, основное, чем мы занимались, это решали проблемы, которые были на фабрике. We've gone from what are called back knife lathing for cutting the sticks out of wood to centerless stone grinding. Again, we have a video, ProMark or ProMark drumsticks, ProMark.com, whatever it is. There's a video, several videos of the factory, which I encourage. На promark.com вы можете посмотреть видео, там очень много всего интересного технологически рассказано. Мы перешли от абсолютно там одной технологии, когда мы вырезали практически ножом палочки из деревянных брусков, к тому, что сейчас там бесцентровые станки, которые режут палочки. So over the last year, we've changed all our manufacturing of the sticks to the centerless stone grinding, which are two silica aluminum stones rotating, and they grind. They'll grind the dowel down to shape and form. Силиконовых камня, которые крутятся и вытачивают палочки. There are two stones. One does the back part of the stick, goes to another machine that does the tip. Сначала первый камень вытачивает заднюю часть палочки, и потом наконечник вытачивается на другом камне. So there's more consistent production. Это более устойчивое производство. Less warpage at manufacturing. Мы обращаем внимание на то, что в процессе производства у нас меньше кривых палочек и, соответственно, лучший результат у конечного продукта. Less chipping of the tip. That when you use a lathe, the knife sometimes would chip a tip. The grindstone, it just. Камень всегда очень ровно затачивает наконечник, то есть нет там никаких зацепок, которые могут быть, если используете ножи. In the last 2 months, we've put in new machinery for tone sorting and weight sorting. За последние 2 месяца мы также установили новые станки, которые измеряют разницу соотношения по весу и по тону между палочками в паре. In which the weight sorting is such that each pair is within 1.5 grams within the pair, and that's, you won't feel that. The standard has been. Сейчас можем утверждать, это на данный момент самый лучший показатель на рынке среди всех производителей барабанных палочек. Разница по весу между в паре 1,5 грамма всего. Вы это не почувствуете даже. The standard has been 2 to 3 grams. Стандарт 2-3 грамма. So this is all stuff that the new machines in terms of weight and tone we just installed in the last couple of months. The last year or so we've been within 2.5 grams, but now we've gone to 1.5 on new production. В прошлом году было 2,5 грамма разницы, в этом году уже мы как бы смогли сделать 1,5 грамма. Tone sorting, the pitch in a pair is with 1/4 hertz, which is pretty much imperceptible. Практически невозможно услышать разницу в тоне, там четверть герца. Now this is a natural product. So again, in shipping, it will absorb a certain amount of moisture. If you go to a humid area, if we go to a dry area, like northern Europe, it'll remove moisture. So remember, drumsticks, regardless of brand, they're wood. Понятно, что это натуральный продукт, независимо от бренда это дерево, и в зависимости от того, в какие условия оно попадает, в какую влажность, безусловно, она может меняться, но мы вот достигли очень серьезных изменений в качестве именно продукции за счет изменения станков. All the major U.S. brands and all the hickory for all the brands comes from the same area, the same forest. Собственно, само дерево для всех основных брендов-производителей палочек приходит из одних мест, из одних лесов, хикори, орех. But we're the only drumstick company with our own wood mill. Но мы также отмечаем с гордостью, что мы единственная компания по производству барабанных палочек, у которой есть своя лесопилка. So we start with the log. Поэтому мы начинаем как бы вот с самых основ. Мы берем само дерево и работаем с ним. A lot of our investment in this last year, for 12 months, has been at the mill, with new big saw blades, new systems, so we do a better job. Основные наши инвестиции были именно в эту лесопилку, в сами как бы инструменты, которые используются там для резки дерева, потому что с этого начинаются правильные палочки. So now we're in the process of doing redesigns. Сейчас мы делаем редизайн наших моделей. We're looking at all of our models and trying to bring them become a little more current. And in that process, we realized we wanted to do something not different, but there was a better way to go as far as the consumer. И в процессе всех наших экспериментов мы как бы берем старые модели и пытаемся их, так сказать, обновить, привести к реальности. Мы увидели, что есть некоторые моменты, которые не то что можно сделать лучше, но по-другому. Basically, using a 5A
as a sample. Every brand's 5A is different. There's not a consistency. So, например, возьмем 5А. 5А у одного бренда и 5А у другого бренда будут совершенно разные. It's subjective. Это очень субъективно. So, you may like a ProMark 5A, but you don't like the tip. You may like a Vic Firth 5A because you like the tip, but it's too thin. Or Vader, but they're all good. Дальше появляются какие-то такие штуки, что тебе нравится там промарковская 5А, но тебе не нравится наконечник. Тебе нравится у Vic Firth наконечник в 5А, но тебе не нравится, что там они слишком тонкие. So you as a player adjust to the stick. And what we're saying is, well, let's make a stick that the stick adjusts to you for all purposes. Получается, что вы как барабанщик должны подстраиваться под палочку. Тогда мы решили, что надо сделать палочку, которая будет подстраиваться под пожелания барабанщика. So the first level of concern is, what fits your hand? Is it a little 7A, which is usually about 0.735 inches? Is it a 5A, that goes from 0.550 to basically 0.570? Or is it a 5B, which is 0.595 inches, the diameter? What fits your hand? That's the first thing. Первый вопрос, что подходит для вашей руки, тоненькая 7А, там, да, определенного диаметра, или там 5А, или 5Б, которые уже толще. So what we're offering you as a consumer, as a player, is we're offering 5 diameters in this series. It's a small series. Что мы вам предлагаем в серии Select Balance? Мы предлагаем вам, как барабанщикам, 5 диаметров на данный момент. Starting with 0.535 diameter, which is like a 7A. 0,535 диаметра. In the 5A type stick, we're offering a 0.550. Wait a second, палочки типа 5А, они будут там нескольких диаметров. 0.55 Да, 5,5 of an inch. And 0.565 5,65 and 0.580. и 505,80. Those are all a 5A depending on brand, but what На fits? самом деле 5А, просто это как бы у разного бренда, вот такие диаметры, что вашей руке подходит. So the next step, you find the stick that fits your hand. Oh. Okay. Custom. Oh, I hope so. So in coming to you as a player is finding the stick that fits here, fits your hand, the handle, essentially, and with a different taper, the balance. So we're starting out with just one tip. We're trying to keep it simple. So as a dealer, we're not saying here's 1,000 sticks. We're saying here are 10. It's easier to try, and it's more digestible. Так что теперь как барабанщик ты можешь выбрать, во-первых, палочку, которая подходит тебе, к руке, так сказать, за что ты держишься, то есть диаметр палочки. И эта палочка может быть либо с forward balance, балансом вперед, или rebound balance, балансом назад. И, собственно, пока мы используем один тип наконечника, это teardrop, да, слезка. Мы решили не вводить сразу 1000 моделей, да, там есть, скажем, 10 моделей, чтобы вам легче было ориентироваться. So as we go forward into the year, is we will add an acorn tip, Потом мы добавим другие виды наконечников, a ball, там и бочку, и and a barrel tip. So the point being, the player can find the stick that fits their hand, the balance, and they can have several pair that'll feel right, but they'll have a different tip. So if you're doing a jazz gig, you might want that little acorn tip or a ball tip. But if you're playing a rock gig, you may want a barrel or the teardrop because you have more mass hitting the cymbal and stick. But the point being, it's always the same feel. You're not adjusting to the в stick. результате мы придем к тому, что вам не нужно подстраиваться под палочку, вы найдете палочку, которая будет у вас правильно лежать в руке с нужным балансом, да, с центром тяжести. И дальше у нее будут разные наконечники, в зависимости от того, там играете вы джаз или рок в данной ситуации. And these are the new sleeves. Это, кстати, новая упаковочка, черная и желтая. So, again, going from a 0.535, a skinny stick, Вот тоненький 505-35 all the way to до a 5B. 5B, так сказать. So between these 5 models, that's 80% of the sticks that are sold. На самом деле, между вот этими 5 моделями, это 80% палочек, которые вы вообще продаете ежедневно. Просто они, то есть мы по-другому их классифицировали. So are you a 5B or 5A normally? Что ты обычно используешь, 5А или 5B?
5A. Okay. So there's the other 5A. Actually, I ended up leaving it messy, so I'll get some later. The thicker one, the .565 is Есть more еще одна popular. 5А, которая у нас сегодня с собой нет, она потолще 5,65. But Надо будет ее попробовать. you know, even again at the 5B stick, the 595, short taper, long taper. Вы можете видеть прямо вот физически, что есть короче плечо и длиннее плечо, это и дает вот эту разницу. It's very logical. It's very logical. Логично, почему баланс смещается вперед или назад. Even just playing in the air, this is a forward Просто balance. можете в воздухе попробовать, и вы уже почувствуете, что это forward balance, да, центр And that's тяжести a reverse balance. вперед, а это центр тяжести смещен в наконечник. You can really feel it almost immediately. Вы можете это почувствовать практически сразу. And it's just very little bit of wood, but as a player we can feel it. Это просто немножечко больше или меньше дерева, но как барабанщики мы можем это почувствовать в игре. So this is a direction that we're going, and it will, depending on how well we do our job in getting the story out, it will expand into maple and oak over the next couple of years. Собственно, это сейчас хикори. Впоследствии будет зависеть от нас, как хорошо, так сказать, представим эти палочки, расскажем эту историю и объясним, почему мы вышли, да, именно вот с такими характеристиками на рынок. Потом появится и кленовый, и дубовый, и так далее. And we'll cut out the other model. We'll cut out the slow-moving models. И те модели, которые медленно продаются, мы просто уберем из линейки, оставим эти, потому что эта классификация, она на самом деле как бы в результате будет понятнее и правильнее для барабанщика. So we're doing this inclusive of a point of purchase display, which, you know, Julia, keep people up to speed. Дисплей, ты, наверное, видел, собственно, специальный дисплей, который можно, ну, если есть место, по крайней мере, можно расположить, и там именно весь ассортимент Select Balance, который представлен сейчас, есть. Yeah. So other things we're doing in ProMark this year is we're going to start addressing improving our mallet manufacturing and some new designs. We're going to reevaluate a lot of, we're doing a lot of reevaluation of the product now that we have most of our machinery in place. Собственно, сейчас в этом году мы также начали, ну, так сказать, переоценку наших колотушечек и всех оркестровых палочек. То есть в скором времени вы увидите изменения и там тоже. Yeah.